না অডিও দিচ্ছে না কেন? Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada sobre Bangladesh. Me dirijo a la gente que está conectada por la sala Zoom. Ruego, por favor, apaguen sus micrófonos y sus cámaras de vídeo. Haremos las preguntas al final de la jornada y pueden ir escribiéndolas en el chat general. Muchas gracias. A continuación, doy la palabra a don Augusto de Castillo. La presidenta de la Cámara de Comercio de España en Bangladesh, el Corporate Sales Manager de Qatar Airways. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva jornada sobre mercados internacionales que organiza la Cámara de Madrid sobre Bangladesh y las oportunidades de negocio que el mercado presenta en la actualidad en el escenario económico mundial. Menciona la Embajada de Bangladesh en España y su sección económica y comercial por la estrecha colaboración que han mantenido con el Departamento Internacional de la Cámara y por el esfuerzo realizado para contar hoy con ponentes de tan alto nivel. Agradecer también la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de estas actividades y su compromiso para el fomento de la internacionalización de las empresas, así como a nuestros partners estratégicos en materia de logística internacional, Nagel y, por supuesto, a Qatar Airways, nuestro partner logístico en materia de transporte internacional. Me gustaría empezar con unas breves palabras sobre este mercado que cada día se presenta como un país más importante para España. Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo, con un mercado doméstico de rápido crecimiento que supera los 164 millones de habitantes, con una edad media de 27,9 años. Gracias a su posición geoestratégica, da acceso a algunos de los mercados más importantes a nivel mundial: China, India y los países del ASEAN. La ubicación brinda al país la oportunidad de convertirse en un corredor económico regional. Además, ofrece uno de los ambientes más agradables y liberales para la inversión extranjera en el sur de Asia. Cuenta con un acceso preferencial al mercado europeo de todos los bienes, con una exención total de aranceles. La economía del país ha venido creciendo de manera estable en las últimas décadas, manteniendo un crecimiento medio superior al 6%, uno de los más altos y estables a nivel mundial. Esto ha supuesto que en la actualidad se sitúe entre las primeras 50 economías a nivel mundial, en términos de PIB absoluto, y la tercera economía más grande del sur de Asia. Bangladesh tiene grandes proyectos que ofrecen proyectos con oportunidades en energía, transporte, sectores ambientales para las empresas internacionales. En esas mismas áreas, las compañías españolas ofrecen las tecnologías más modernas, experiencia a nivel mundial y una capacidad de localización estratégica. Debido a factores como la pandemia o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, nos enfrentamos a un complicado entorno internacional en el que nuestras empresas se enfrentan a grandes desafíos. Y el futuro pasa por seguir potenciando las relaciones comerciales internacionales y facilitar que puedan hacer negocios más allá de nuestras fronteras, junto con la digitalización y la sostenibilidad como criterios empresariales imprescindibles. En la Cámara de Madrid somos conscientes de la relevancia de Bangladesh y su repercusión en las relaciones comerciales con otros países. Por ello hemos querido brindar a las empresas madrileñas la oportunidad de conocer su realidad, las oportunidades de negocio y el clima de inversión. Finalizo ya mi intervención agradeciéndoles su interés y su asistencia por haber aceptado la invitación de la Cámara de Madrid y naturalmente al señor embajador de Bangladesh en España, al que le cedo la palabra. Muchísimas gracias. I would like to welcome all the attendees of today's seminar and sincerely express my gratitude for joining us today, both physically and virtually. I would like to start by thanking the Chamber of Commerce of Madrid for their unfailing work to join us together today and also assisting in making the event a success. It is also much appreciated that our fellow countrymen
Executive Chairman of Bangladesh Investment Development Authority, Mr. Muhammad Sirajul Islam, and Director General, Mr. Shah Muhammad Mehboob, are joining us today. Spain is among the first few European countries that recognize Bangladesh. It officially recognized Bangladesh on May 10, 1972. Since then, Spanish assistance to Bangladesh has been received in the form of development efforts, trade, and cultural cooperation. After establishing Bangladesh's diplomatic mission in Spain in November 1996, bilateral relations between the two countries have been steadily growing in depth. Both the countries share common views on many international issues through common platforms like United Nations, World Trade Organization, and also as an important member of the European Union, Spain is a reliable partner of Bangladesh in development cooperation and cultural exchange programs. Spanish language courses are taught in various academic institutions such as the Institute of Modern Languages of Dhaka University, Bragg University. The bilateral commercial and trade interests of both the countries are progressing satisfactorily, although there is considerable scope for greater engagement. The recovery path after COVID-19 pandemic is evident in Bangladesh-Spain commercial relations. The cumulative export performance between July 2021 and May 2022 amounts to $2.7 billion, and it is going to be $3 billion after the conclusion of this current financial year that ends in June. The economic and sanitary recovery is also bringing on board the political engagement to greater levels. Just few days back, we had a visit from Director General of Spanish Foreign Ministry to Bangladesh, and it was the first such foreign office consultation between both the countries, and it touched on the entire gamut of bilateral relations between both the countries. International face-to-face summits also started, and a delegation of Bangladesh Tourism Board participated at the Barcelona Future of Tourism Summit on November 2021, and at the 24th General Assembly of UNWTO in December 2021. Later, a high-level delegation headed by our Honorable Rail Minister, Mr. Muhammad Nurul Islam Sujon, visited Madrid, Spain to participate in Rail Live 2021, followed by the successful participation at the Seafood Expo in Barcelona, Spain, attended by a delegation from the Bangladesh Export Promotion Bureau, Ministry of Commerce, and the most important exporters of the industry. And only last month, in May 2022, the embassy had the pleasure of receiving two important delegations. The first one headed by our local government, rural development and cooperative minister, Mr. Tajul Islam, at the Global Water Summit held in Madrid. And the second delegation headed by our Honorable Minister of Commerce, Mr. Tipu Munshi, to understand the successful model of sustainable agriculture feeding USA and Europe, and to be introduced to the high contacts to develop a modern agriculture system in Bangladesh. Ladies and gentlemen, the government has undertaken the Vision 2041 plan and Perspective plan, as well as Delta Plan 2100, to make the country a most developed country. It is now progressing with a strong determination to realize the target of elevating Bangladesh into a high-income country and becoming a happy and prosperous developed country by 2041. For the journey towards prosperity, valuable partners like Spain and Spanish reputed businessmen are much needed. In return, they would get prosperous businesses and a warm and cordial welcome. With this, I'd like to conclude. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency, for an accurate brief on the excellent relations between Bangladesh and Spain. Ahora me gustaría presentar al señor Shah Mohammad Mahbub, Director General de la Sección de Promoción de Inversiones Extranjeras de BIDA. BIDA, la Autoridad de Desarrollo de Inversiones en Bangladesh. BIDA tiene el mandato de la promoción y facilitación de inversiones, cubriendo el registro de inversiones,
la simplificación previa y posterior y el establecimiento y la promoción de políticas. Now, I would like to request Mr. Mahabub, and I would like to request you to join Mr. Mahabub's presentation from Bangladesh. Hello, good morning, everyone. Am I audible? Mr. Redwan, am I audible? Yes. Yes, okay, go ahead. Okay, thank you very much for giving me the opportunity. I welcome you all to this presentation on investment opportunities in Bangladesh. Although I cannot see you physically, everybody, but it's a happy moment for us. So before going to the details of investment opportunities in Bangladesh, let us tell something about Bangladesh. It's a beautiful country in South Asia, and you can see the national bird of Bangladesh. And I'm showing this because people of Bangladesh are also like this bird. They're simple, humble, but happy. Now, in addition to lead a happy life, Bangladesh is also the second largest economy in South Asia, and we are now welcoming foreign investment in our country. Now, why do we welcome investment in our country? From my perspective, I see two reasons. First, Bangladesh is a country that is progressing fast, and they're progressing sustainably for at least for last 12 to 15 years. And second reason, Bangladesh has a very big market, both domestic as well as from the perspective of export with good returns. So for these two reasons, Bangladesh is a very good place for investment. I will detail on those. But before that, let's focus some aspects of Bangladesh. Now, Bangladesh for the last 10 to 12 years, it has been a land of inspirational stories, many issues. Like, as you know, Bangladesh is the world's dressmaker. We're the second largest RMG exporter in the world. You know, Bangladesh is very much the highest population density country in the world. At least 1,200 people lives in every kilometer. But in spite of that, Bangladesh is self-sufficient in food. We're the second largest vegetable producer, and we're the third largest fish producer. Bangladesh is champion in disaster management. Since this country is a monsoon country and we're facing the sea, so there are cyclones and storms, but our disaster management is so great that the loss of life and property is very minimal. Bangladesh is also advancing technologically very much. As you can see, every home in the country enjoys electricity. Every person in the country has a mobile phone, as well as Bangladesh is the supplier of second highest freelancers in the world. So the people are tech savvy and they also want to contribute in the electrical field. The country has done well to reduce the poverty even down to 10%, and we have 35 million of MAC population. MAC population means medium and affluent consumers who can actually spend a lot to buy the things. And this 35 million population of a market, I think it's larger than population of many countries. So as usual, Bangladesh has actually enjoyed great accolades from think tanks like JP Morgan. They have termed Bangladesh as one of the frontiers economies. And JETRO has said that low cost and high return manufacturing destination in Asia, that is Bangladesh. Here I want to highlight on two issues. First, if we will see that over 64% of net FDI inflow in Bangladesh are reinvestment, meaning the foreigners who are investing in Bangladesh, they are actually not going back because they are finding this country profitable. And second, even during the pandemic, 90% of registered businesses, they have shown high confidence that they will continue their operation in Bangladesh. These two factors say that how the foreign investor consider Bangladesh as a potential issue. Now let's see the Bangladesh's situation among its peers or competitors. Last year, Bangladesh's GDP was $465 billion US. It was the fastest growing economy in South Asia with growth rate of 7.25%. And you'll be happy to know that it is actually better than Malaysia, Hong Kong, Singapore, and Vietnam.
So our target is to exceed 500 billion GDP mark within 2026. You will also notice that the per capita GDP of Bangladesh is more than $2,800. That is actually far higher than the South Asian average of USD $2,200. Our target is to graduate from LDC by 2026. We will be an upper middle income country by 2031, and we target to be a developed country by 2041. So here I want to present a special feature of Bangladesh economy. You know, Bangladesh has been independent since 1973, around 50 years have passed. If we divide this 50 years into 4 decades, every 12-year period, we'll see that in the last 3 decades, Bangladesh's GDP has grown twice in every 12 years. But for last 12 years, its GDP has grown 4 times. That means the growth has been shifted from mathematical to geometrical. Why this happened? I will say that because of political stability, because of great leadership of the government, as well as for the strong commitment of the people that we want to develop, we want to be a developed country very soon. Other criteria, the Standard and Poor, they have given Bangladesh a rating of B minus, and the outlook is stable, and this stable outlook has been there for 11 years. That means this development of Bangladesh is not a fluke, it's actually sustaining. External debt to GDP is on only 13%. That means Bangladesh can pay its own debt. No debt relief is really needed. We have a forex reserves of $44 billion. That means it can cover more than 8 months of import expenses. Inflation is only 6.29%. That is very low compared to the global perspective. Regarding our tradings, in last month, we have remittance of $17.31 billion. We have export earning of $43 billion, and our import expenses is only $66 billion. That means from that perspective, Bangladesh's economy is actually stable. Why we are doing this progress? There are some reasons, because we are investing a lot on infrastructure. If you come to Bangladesh, you will see that lots of infrastructure projects is going on. We have a demographic dividend. 60% of people is more than are young people, so they can work hard. We have 34 million MAC population who can spend money to buy things. So there's a very big and potential market. This country is urbanizing very rapidly, 3.1% per year. That means there will be more visible and potential markets in the coming future. The digital connectivity is great, 100% cell phone penetration, 68% internet penetration, and 62% mobile wallet adoption. That means we don't have to go to bank for transaction. We can do it from mobile or other devices. The service sector is contributing a lot. So for these reasons, from all the perspectives, we can see that the economy of Bangladesh is actually really progressing very well. I was telling about infrastructures. These are some key infrastructure that will change Bangladesh in next 2 to 3 years. We are building 101 economic zones and 39 high-tech parks. Economic zones for generalized industries and high-tech parks for technical industries. We'll have our new terminal of the airport that will be world standard one. The 20-kilometer metro rail in Dhaka that is being inaugurated in this December. There will be a 16-meter draft deep sea port in the coastal area that will facilitate the external trading. In the next coming week, on the 25th of June, our Prime Minister will be inaugurating the Padma Bridge, 7-kilometer long. That is one of the second strongest river in the world. So that will actually communicate 2 parts of Bangladesh, so that the industrialization and development will be very good in the coming future. That is a landmark project for Bangladesh. And also we are building bus rapid transfer between capital and the nearby industrial cities or areas. Apart from this infrastructure progress, we are also prioritizing FDI in our national policy regime. As you can see in the first box, the investor protection issues, your investment is guaranteed by law that it will not be nationalized. The entry and exit into the country is unrestricted. You can actually repatriate your full capital or profit or dividend anytime you need, and the 100% foreign equity is allowed. Regarding fiscal incentives, we provide some tax incentives, like there is a reduced income tax for 5 to 10 years, but dependent on the type of industry and the type of
and the geographical place that you set up the industry. Because in capital, we want to give less exemption, but in the remote areas, for more exemption. Tax exemption, export income and interest paid on foreign loan. We have reduced import duty for industries as well as bonded warehouse facilities. For subsidies, we provide cash incentive for export-oriented industries, as well as we have an export development fund to help the exporters financially to grow their businesses. Regarding non-fiscal support, we are streamlining our visa and work permit procedures, and the immigration, we are trying to make it very prompt. With the opening of the new airport, it will be facilitated more. Bangladesh has bilateral investment treaties signed with 32 countries and double taxation treaties with 28 countries. That means you don't have to pay taxes in both the countries. Regarding investment facilitation, there are 5 specific agencies. BIDA, that I am speaking of, it's under Prime Minister's office. It is Apex Investment Promotion Agency. We look after all the national investment promotion and industries. But we have 4 other specific authorities as well. Like we have BEZA, who deals with economic zones, if you decide to go there. We have BEBZA, that controls export processing zones, exclusively for export industries. We have PPP authority for PPP projects, as well as high tech park authority for ICT or high tech industrial parks. I have told about the basic incentives or facilities that we provide. So I have 3 slides here: incentives in export processing zones or economic zones and high-tech parks. I don't want to give very details about it because there will be a handbook released today in Spanish language. That handbook will contain all the information. But just to tell you in short that we have 8 export processing zones now in operation, 3 more under processing, and it provides a lot of incentives. We have planning for 97 economic zones. Out of that, 68 government and 29 private. 2 has already started operation. The others will start soon. So high-tech parks, we have 11 high-tech parks to be established and 2 is under operation. Now, what are the sectors that an investor can invest in Bangladesh? Actually, we are open, almost open for almost all the sectors you can think of. Actually, we have 32 sectors, but among those 32, I think these 6 sectors now are very promising for the current global trend. First one is agribusiness and agro-processing, then IT and IT related services. Then we have healthcare, medical equipment and device. We have automobile parts and accessories. Blue economy, that is a very good sector for the coming future. And we also have hospitality and tourism. Let me just go through the slides to give you an overall idea about the sectors. Agribusiness, as I have said, Bangladesh is a very densely populated country, 170 million population. So there will always be market for food, that is guaranteed. And Bangladesh's culture and nature is very suitable for production of a variety of crops, fruits and vegetables, livestock, as well as fisheries. Agribusiness market is currently valued at USD 6 billion. And it might reach 8 billion by 2023. And the average growth rate of this industry is 18%. So, and also 50% of income derived from export is exempted from tax. So this agribusiness is a very good potential sector for investment. Then we have IT. As I have said, the technology we are progressing, the internet and mobile penetration is great. And more than 60% people are young. So they're very tech savvy. They want to do it electronically. So the present market size is that 2.5 billion US dollar plus e-commerce market. For last 4 years, this BPO, business process outsourcing, this service has actually grown 71%. And we are thinking that, or estimating that by 2025, there will be 5 billion IT experts from Bangladesh. We have very strong background here, like we have 750,000 ICT professionals as well as registered freelancers. We have around 4,500 IT firms, 9th highest mobile phone subscriber, 9th highest internet user. We have high-tech parks and 40 million active mobile financial account. So, I mean, if you think about IT and ICT business, Bangladesh can be a very good place for you.
Similar to agri-business, since Bangladesh has a lot of population, so healthcare market will always be thriving. So now the size is $14 billion. I'll try to show you the gaps. Like for every 1,000 persons in Bangladesh, there is only 0.8 beds in the hospital. So which should be around 10 to 15 from international standard. So there is a very big gap here where healthcare facilities can grow. It can be extended. For doctors and nurses and technical professionals, Bangladesh has more than 100 medical colleges. Every year we can enroll 10,000 people. So that means there will not be any shortages for doctors or professionals. So if facilities can be built, it can be a very good business. So also we use a lot of medical devices. Currently, all the medical devices, actually around 85% is imported from other countries. So there is also a very good market for health equipment and medical equipment and devices. Bangladesh, since population, in per capita GDP is growing, there will be enhanced purchasing capacity. So in short, there is a very good scope for automobile markets. It could be normal sedan cars or commercial vehicle or hybrid vehicle, as well as spare parts for automobiles. I think now we are actually focusing more on spare parts, because wherever the car company is, they will always need spare parts, and that is actually outsourced throughout global chains. So we want to enter the global chains there. So that is a very good opportunity. Another sector is actually blue economy. For blue economy, we are now focusing on two sectors. One is shipbuilding, and another is deep sea fishing. For shipbuilding, Bangladesh already has a good experience. We actually built 10,000 deadweight ton seas, and average growth rate is 5.39%. Thing is that very good thing is that we have existing buyers from Germany, Netherlands, USA, New Zealand, Turkey, Thailand, or Taiwan. So, and also say we have more than 7,000 trained workers who can actually build ships. So that is a very good sector. I mean, you can consider that. In addition to that, we have 664 square kilometer of deep sea. So Bangladesh actually fishes within only 60 to 70 kilometers with trawlers and small boats. So the larger part of the sea actually is out there for fishing. And as we have seen, since Bangladesh is a beautiful country, we have sea beach, we have forest, we have mountains, as well as some historical buildings. So hospitality and tourism, that can be also a very good sector. Lots of investment we are actually expecting here. So those were the sectors. I am actually wrapping down my presentation. At the last, I should say that the doing business in Bangladesh is easy, and as the time goes, it is getting easier. As you know that until last year, the World Bank doing business ranking was there, but now it's discontinued. But BIDA is actually building its own framework, own monitoring mechanism, so that the investment ecosystem can be developed further. BIDA is the lead agency for coordinating business climate reforms in Bangladesh. The government has taken a coordinated approach for achieving regulatory and procedural clarity, addressing regulatory constraints and institutional weakness, and developing institutional capacity. Although BIDA is a public agency, but we actually work as the agent of the private sectors. So whenever you have some issues or the investors have some issues, we can actually advocate or we can consult with the government agencies so that the business environment can be made easier. That is a continuous process, and we'll continue to do that. To make the life easier, BIDA has introduced a contactless and e-payment enabled online government to business services, like for services like project registration, project incorporation, visa recommendation, work permits of the foreign employees, trade licenses, and other issues. You don't have to go to any offices anymore. You can actually apply by sitting at your office or home, and then you can get the services online. Since we initiated this service in the last 3 years, we have processed 84,000 applications, more than 84,000 applications. And the happy thing is that out of these 84,000 applications, we have processed more than 85% application within specified time. Like for visa recommendation, we give it only in 24 hours, and work permit, we give it only 3 days, project registration only within 1 day. So things are getting easier. But as I say, I mean, it's a new country, so there will be new challenges, new issues, but we are here at your service. Whenever you have any issues, whenever you have some problems, you can come to us.
We will work as your agent and we'll talk to people, talk to other offices to make your life easier. I think when we will issue the Spanish version of this investment handbook today, it will be helpful for you. And even if any information is not in the handbook, we are always a phone call or an email away from you. Just call us or leave us an email. We'll be there to help you. Thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you, Mr. Mahbub. Mr. Mahbub has given us an outstanding presentation. I believe now you have at least some ideas what Bangladesh offers for the investors. El señor Mahbub nos ha dado una presentación sobresaliente. Creo que ahora tendráis al menos algunas ideas de lo que Bangladesh ofrece a sus inversores. Como ya mencioné anteriormente, BIDA es la agencia de promoción de inversiones de Bangladesh. Su misión es atraer inversiones extranjeras brindando mejores servicios, coordinación efectiva y creando un entorno favorable a las inversiones. Como parte de estos esfuerzos, BIDA ha publicado una guía para inversores en inglés, con el fin de hacer esta información accesible para todos los empresarios de habla española. La sección comercial de la embajada ha publicado una traducción al español de Manual de Inversión de Bangladesh. Ahora, el manual sería presentado por primera vez por el señor Mohammad Sirajul Islam, presidente ejecutivo de BIDA. Now, I have already mentioned earlier that BIDA is the investment promotion agency of Bangladesh. Their mission is to attract foreign investment, providing improved services, effective coordination, and creating an investment-friendly environment. As part of these efforts, BIDA has been publishing a guide for investors in English. In order to make this information accessible for all the Spanish-speaking business persons, the commercial wing of the embassy has published a Spanish translation of the Bangladesh Investment Handbook. Now, the handbook will be launched by Mr. Mohammad Sirajul Islam, the Executive Chairman of BIDA. I request respected Executive Chairman, Mr. Mohammad Sirajul Islam, to join us and launch the handbook. Mr. Sirajul Islam. Okay, we are going to change the table. Okay. Thank you. I think we can open up the book simultaneously from both ends. Excellency Ambassador from the Spanish side. So should I open up the book first and then speak, or I should speak first, then open up and at the end? What should be the order? Sir, whatever you prefer, no problem. I think it's better that I speak first, then at the end we can open the book. Sure. That would be better by this time. And you can also open this book from your end. So should I go for my space? Yes, please, sir. Okay. Thank you. Excellency Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to Spain, His Excellency Mr. Muhammad Sarwar Mahmood, President of the Spanish Chamber of Commerce in Bangladesh, Ms. Nuria Lopez, esteemed representative of the Madrid Chamber of Commerce, distinguished partners and participants. Assalamu alaikum and good morning. In Spain, it's morning perhaps yet, and it's good afternoon from Dhaka. I extend my heartfelt thanks to the host, co-partners and participants of this event. I'm very delighted
to be with you today. Before I begin, allow me to say a few words about BIDA. I know you have already heard about BIDA from my Director General, Mr. Shah Mohammad Mahbub. We are the Apex Investment Promotion Agency of Bangladesh under the Prime Minister's office. So we are the first step for foreign investors in Bangladesh and the bridge between government and the private sector. Our activities are centered on building long-term relationship with investors and potential investors. Our services span across the entire investment life cycle and includes key regulatory services for starting and operating business in Bangladesh. We are also in charge of improving the business climate by leading reforms, as Mr. Shah Mahbub already mentioned in his presentation. Dear participants, Bangladesh is one of the fastest growing economies of the world. We are known for converting challenges to resilience, but not a lot of people are aware of this, unfortunately. Bangladesh is ranked first in South Asia and fifth in the world for its efficiency in combating COVID-19. And we are a climate vulnerable country, but at the same time, we are a global champion of disaster management. We have a unique focus on promoting and facilitating high value foreign direct investment. Attracting foreign direct investment is in emerging sectors, especially knowledge-based sector, is key to achieving our immediate development goals. A more diverse economy, smooth LDC graduation by 2026. Bangladesh is the largest economy to ever graduate out of the LDC status, which highlights the extent of economic and social progress we have achieved. We also have the most liberal investment regime in the region. Mr. Mahbub already mentioned in his presentation that over 60% of the FDI are reinvestment, which shows how comfortable and profitable we are as an investment destination. That being said, the Bangladesh Investment Handbook, a guide for the investor, is one of our landmark publications. It provides the real image of Bangladesh, characterized by hard work and success. The Honorable Prime Minister herself inaugurated this book, for which we are very proud of. Through this book, we have been showcasing the strength of our economy, the attractiveness of our facilities, our liberal policies, and opportunities available in third industries. So I am very grateful to His Excellency, Bangladesh Ambassador to Spain, and his esteemed office for translating this to Spanish. We hope this book will have a wide circulation and will spark the interest of potential investors in Spain. Dear participants, this handbook marks only the beginning. If investors in Spain have any query, BIDA will provide customized responses and free counseling. If you want to visit Bangladesh to see the facilities for yourself, we can facilitate it. We therefore request the embassy to be the bridge between BIDA and the investors in Spain, so that through this channel we can be connected and exchange key information and feedback. Diplomats have a key role to play in investment outreach. This is strongly emphasized by our Honorable Prime Minister. On this note, I will also urge business leaders present here to provide feedback on our handbook. Please let us know how we can reach out to you better. Please also let us know
what you think of the facilities we have for investors, and if something more is needed to encourage Spanish investors to come to Bangladesh. In the near future, we will create a new version of this handbook, and your feedback will be of great use to us. I will not lengthen my address. Allow me to thank all of you again. And I look forward to being in touch with you. And let me once again thank the Honorable Excellency Ambassador of Bangladesh to Spain and his office, particularly the commercial council, I think, who took this initiative. A special thank to you for translating this book. And with this, I finish, and I think now we can go for unveiling the Spanish translation of the BIDA Investment Handbook. And I would request all of you from both sides to unveil this book from both sides along with me. So it's difficult to I think we can see it. Yes. Okay. Perfectly. So thank you again. But I cannot see you people. What happened? Just I can see myself. Yes, You show can us? see the people Yes. that we have the book here. Thank you. Yeah. So, okay. Thank you. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Nasid. Now we are going to change the table, okay? And we are going to introduce to switch on the video. Just, I'm checking. Okay. Thank you very much, respected Executive Chairman. This book is the realization of an extensive work, both from BIDA and from the commercial wing of the embassy, to provide the Spanish-speaking investors all the dedication and needed information to succeed. Okay. Bangladesh emerged as an independent nation in 1971 under the leadership of the father of the nation, Banco Mundial Sheikh Mujibur Rahman. He laid the foundations of a prosperous Bangladesh.
Imbued by his vision, his daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, is leading the nation on the highway of development. Investment development is one of her special initiatives, which has been translated into the formation of Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, the Apex Investment Promotion Agency, under the leadership of the Prime Minister's Office. Bangladesh is lauded by global organizations like World Bank to be one of the fastest growing economies in the world. Goldman Sachs has listed Bangladesh among its next 11 countries. JETRO sees Bangladesh as low-cost and high-return manufacturing destination, and Bangladesh marked as the highest proportion of expansion if asked for the future business plan. Under the strong leadership and long-term stability, Bangladesh's economy has achieved remarkable growth. In fiscal year 2018-19, GDP grew by 8.2%, which is one of the highest in the Asia-Pacific region. With this trend in mind, Bangladesh aims to become an upper middle-income country by 2030 and a developed country by 2041. The rise in FDI in the last 5 years portrays the confidence of investors. Bangladesh is a step ahead because of its huge domestic market and large consumer base. The number of affluent consumers is expected to grow over 10% annually. Bangladesh is enjoying a demographic dividend, which assures a large number of young and competitive workforces for the next several decades. Average wages in Bangladesh for all types of employees is one of the lowest levels among the countries in Asia and Oceania region. A wide range of fiscal and non-fiscal incentives, such as reduced income tax, tax exemptions, and interest paid for foreign loans, repatriation facilities, etc., have been attracting investors to this land of profitability. The National Industry Policy 2016 states 7 high-thrust sectors and 24 thrust sectors, which offers greatest potential to drive the diversification of Bangladesh's economy. Chief among which is RMG. Bangladesh has one of the world's largest apparel industries. RMG accounts for over 80% of exports and 16% of the GDP. A stalwart industry of Bangladesh, leather is expected to grow and contribute to the economy through eco-friendly processing practices. BIDA is promoting the manufacturing of export leather products with relatively medium to large-scale investment. Bangladesh has an advantage when it comes to pharmaceuticals and manufacturing of active pharmaceutical ingredients (API). Propelled by cost-competitive, English-proficient young workforce, ICT is one of the fastest-growing sectors, covering software development, IT-enabled service, business process outsourcing service, and e-commerce. The government has endorsed this sector with the Digital Bangladesh movement and has formulated the ICT policy. Bangladesh offers a tropical climate suitable for producing variety of crops, fruits, vegetables and livestock, leaving an immense opportunity of processing both for domestic and export markets. Some of the key potential in agro-processing and food processing comes from manufacturing of processed vegetables and fruit products, including frozen and ready-to-cook food products, manufacturing of milk and dairy products involving sophisticated technologies. Bangladesh mostly assembles consumer electronics such as mobile phones, home appliances, and electrical equipment like transformer, diode, both for domestic and export markets. Domestic market is forecasted to grow substantially at a rate of 15% per annum. Bangladesh automobile industry has experienced phenomenal growth and receives the utmost attention of global brands.
the government is drafting the National Automobile Industry Policy to develop in favor of local assembly. Benefiting from cost-competitive engineers and workers, Bangladesh offers high potential in shipbuilding, including small and ocean-going vessels. Bangladesh has specialized investment promotion agencies that work dedicatedly to support all types of investment. BIDA is mandated to provide various services covering the various pre- and post-investment needs of businesses. BIDA streamlines the setting up of investment projects in easy-to-follow regulations, and there are no regulatory barriers to hinder the timeline of an investment. We have established the digital one-stop service platform in BIDA, which is interoperable. And through this one-stop service platform, we want to provide transparent, contactless, smart service delivery to the private sector. Bangladesh has time and again proven that the resilience of its people is one of the great national assets. I would like to invite all our foreign investors to visit Bangladesh and see for themselves the opportunity that lie for their investment. Thank you very much for watching the video. And the book that you already have the Spanish version. For your information, that this book, the soft copy, is available in Google Books and in Amazon Books, and it's free of cost. So if you want a soft copy, you can download it and you can keep it handy. And for now, ahora tengo el placer de presentarles a una brillante mujer de negocios, la señora Nuria López, que también se desempeña actualmente como presidenta de la Cámara de Comercio de Industria de España y Bangladesh en Bangladesh. Nuria ha estado haciendo negocios en Bangladesh durante los últimos 30 años. Tiene 2 fábricas de textil en Bangladesh y es la distribuidora de la famosa marca porcelanosa en Bangladesh. Creo que ella es la persona ideal para hablarnos sobre su experiencia en Bangladesh. Nuria López. Vale. Buenos días. Gracias a la Oficina Comercial de Bangladesh y a la Cámara de Madrid por invitarme a este evento, y un saludo para todos los participantes. Bueno, yo creo que todos los datos que se nos han explicado ya de Bangladesh, macroeconómicos, de lo que es el país y el potencial que tiene, ya lo han dicho mis predecesores en este evento. Yo me voy a centrar más en lo que ha sido mi experiencia en Bangladesh. Yo creo que tengo mucho conocimiento de lo que es Bangladesh como país, y lo que sí que entiendo y lo que más creo que tenemos que transmitir es que la visión que tenemos en España del país es totalmente diferente a lo que es la realidad. Bangladesh tiene la mala suerte de no haberse sabido vender mejor. Tenemos una percepción de un país muy pobre, de desastres, de que no funciona, y sin embargo estamos hablando, como han dicho anteriormente, de una de las economías que crece con más rapidez en todo lo que es el continente asiático, y cuando hablamos de Asia estamos hablando de la zona más caliente de la economía mundial, que es uno de los graves problemas que tenemos en España y en muchas partes, incluso en Europa. Dejamos muy de lado lo que es Asia, nos centramos mucho más en lo que es Europa, Estados Unidos o Latinoamérica. Sin embargo, el motor de la economía está en Asia. Perdemos, por tanto, una gran oportunidad al no centrarnos en ver estos países emergentes que salen con tanto dinamismo, que han luchado por llegar a donde están y que ofrecen muchísimas posibilidades que no estamos aprovechando. Entonces, yo creo que me voy a centrar más en lo que es por qué para una empresa, por qué Bangladesh.
Yo diré antes que nada que yo volvería a Bangladesh 1 y 100 veces. O sea, yo soy una apasionada del país. Llegué hace 30 años cuando el país prácticamente no tenía nada de desarrollo, era muy complicado, entonces sí que era complicado. Hoy en día ha cambiado mucho, pero tanto es que ofrece tantas oportunidades por una simple razón, es un país que emerge. El país que emerge necesita de todo. Cuando un país necesita de todo, es más fácil para una empresa establecerse. Cuando entras en un país saturado, como por ejemplo Europa, o como por ejemplo Sudamérica, que ya está más avanzado, Estados Unidos, es muy complicado tener una cuota de mercado, porque entras a competir y te cuesta más trabajo. En Bangladesh tenemos, por una parte, el beneficio de la reputación que se les da a las empresas europeas. Toda persona en Bangladesh considera que una empresa europea tiene mayores estándares de calidad, éticos, bueno, una reputación muchísimo más grande que una empresa local o que una empresa asiática. ¿Qué es entonces importante para nosotros? Pues pensar, hay 5 puntos muy importantes que tenemos que pensar de lo que se ha dicho. El primero, todas las empresas extranjeras que están en Bangladesh están reinvirtiendo. Tenemos el problema de no atraer inversión nueva por la mala información que estamos transmitiendo, por la falta de capacidad de decir lo que está pasando, que tenemos que hacer mucho mejor marketing para explicar esa realidad que existe en Bangladesh, pero los que ya están allí, y ese es el mensaje importante que la gente tiene que captar, la empresa europea que está en Bangladesh reinvierte. Todas están reinvirtiendo y eso no es solo un dato que puedan poner las instituciones de Bangladesh. Nosotros en las cámaras hicimos un día, una cámara europea hizo un survey, hizo un estudio y fue preguntando a las empresas que están allí y todas ellas están planteándose el invertir allí. Hay una empresa, por ejemplo, para mí, que es una historia que siempre cuento, que es la compañía Grameenphone, que fue la primera operadora de móvil que llegó a Bangladesh. Esta empresa llegó hace 20 o 25 años, una empresa europea, Telenor, que hizo un partnership con una empresa en Bangladesh y desarrollaron el sector de la telefonía móvil en Bangladesh. Es la empresa, yo he hablado varias veces con sus dirigentes y ellos siempre me han comentado que es el sitio del mundo donde tienen una mayor tasa de retorno. Es decir, hacer negocios en Bangladesh tiene una tasa de retorno mucho más alta de las que se puede tener aquí. Entonces, dicho esto, yo creo que los 5 puntos importantes son que las empresas importan, la situación geográfica nos está dando un mercado alrededor de lo que es Bangladesh, un área de influencia de más de 3.000 millones de personas de economías emergentes con capacidad de ganas de gastar. Después tenemos una tasa de retorno, como ya he dicho, muy alta. Es muy difícil a veces explicar que las tasas de retorno en Bangladesh son muchísimo más altas que las que podemos tener aquí. Por lo tanto, un inversor de Bangladesh no le hará mucha gracia venir a España a invertir, mientras que en Bangladesh tendrá muchas más oportunidades. Para nosotros, el ir allí, si sabemos lo que queremos hacer y sabemos que podemos hacerlo, hacemos un estudio serio del mercado y vemos que tenemos opción, es algo muy importante. La mano de obra, como ya han indicado, es muy barata, además es muy joven, hay mucha mano de obra, gente muy trabajadora además. Y después tenemos unos paquetes de incentivos que son muy interesantes. Es decir, para toda la empresa, ya no estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando también de pymes. Cuando llegas a Bangladesh, Bangladesh está desarrollando unas políticas de protección a los sectores locales para que se puedan desarrollar. Entonces, así evitan el importar, porque tienen que desarrollar esos sectores. Por lo tanto, si tú quieres exportar de España a Bangladesh, vas a tener unas tasas arancelarias muy altas. Sin embargo, si te sitúas en Bangladesh, vas a tener paquetes de incentivos. Si vas a exportar desde Bangladesh, eso es algo que tenéis que analizar. No puedo expandirme ahora aquí, pero una vez que sepamos que queremos ahondar nuestra presencia en Asia, el analizar y el estudiar, por ejemplo, el poner un hub para abastecer a todo el mercado asiático. Somos una empresa europea, somos españoles, tenemos una reputación, queremos tocar el mercado asiático. Nos podemos poner perfectamente en Bangladesh, analizar todas ese paquete de incentivos que el gobierno está dando
porque vas a exportar y hay muchas veces que esos incentivos justifica o incluso te llegan a cubrir toda esa inversión que has hecho. Yo he recibido incentivos como empresa que he estado en Bangladesh y han sido una cosa que nos ha ayudado mucho. Entonces, eso es la parte por la que Bangladesh es muy interesante. ¿Cómo tenemos que entrar? Pues yo creo que lo que hay que hacer es un análisis de mercado, de lo que he comentado antes. Es una estrategia para entrar en Asia, es una estrategia que puede ser a nivel local solamente, decir, bueno, el mercado, que ya estamos hablando que tenemos 35 millones prácticamente de una clase media emergente importante. ¿Queremos quedarnos solo en Bangladesh? Pues bueno, tenemos que analizar eso, si solo vamos a orientarnos al mercado de Bangladesh o queremos crear un hub que a lo mejor ni siquiera nos interesa el mercado de Bangladesh. Nos interesa más orientarnos a exportar a todo lo que es la zona asiática del subcontinente asiático. Entonces, analizar qué tipo de empresa queremos hacer, que eso es muy importante, sobre todo por esos beneficios e incentivos que he dicho antes que existen. ¿Cómo entrar? Obviamente puedes entrar con un partner local, que yo es lo que recomiendo a las empresas que no conocen mucho el mercado. Yo recomiendo, o sea, hay que buscar uno bueno, pues con reputación, con transparencia, que sea, y los hay. Yo hay gente en Bangladesh con la que haría negocios con los ojos cerrados, hay gente en Bangladesh como la hay en España a la que ni me acercaría, ¿no? Pero buscar un buen partner es interesante, que no quita que si queréis estar solos también podéis estar. La otra parte es importante buscar el apoyo de las instituciones que ya están allí. Hay una oficina comercial de España en la embajada, está la Cámara de Comercio que siempre ayuda. Las empresas que ya han estado preguntando sobre Bangladesh saben que nosotros nos volcamos en pasar toda la información para que entiendan bien cómo se puede y aconsejarles de la manera como pueden entrar. Y ver, y sobre todo, vuelvo a reiterar, el tema de mirar esos paquetes de incentivos para definir qué estrategia queréis seguir, ¿no? Hay temas que se están tratando ahora para mejorar, pues como es el tratado de la doble imposición, que todavía no está en marcha y es algo importante para poder atraer al inversor español. Y después yo diría que en el tema de las exportaciones es quizás la parte más difícil. Exportar a Bangladesh es difícil porque ya he dicho antes que existen unas tasas arancelarias y unas barreras arancelarias para proteger el mercado local que son importantes. Entonces, no quiere decir que no haya oportunidades, las hay, pero hay que analizar en qué sector, qué es lo que queremos hacer y ver, por ejemplo, pues si tenemos algún tipo, depende qué tipo de producto, si se considera uno de lujo, va a tener unas tasas, unas barreras arancelarias muy importantes, es más complicado. Que no quita que hay que empezar a analizar ese mercado porque tiene que llegar el momento en que todo eso se estabilice un poco más, ¿no? Los sectores que han hablado antes, yo veo sobre todo muy potentes dos, el sector agroalimentario y el de agroprocesamiento, todo lo que es el tema agrícola y lo que es el procesamiento del alimentario y sobre todo el tema también del automóvil y las empresas auxiliares. ¿Por qué? Porque están empezando a crearse. Ya hay empresas que están ensamblando coches, dentro de los 4 o 5 siguientes años van a empezar a fabricar, pues creo que es Hyundai, está también Toyota ensamblando coches. Hay muchísima, todo el sector auxiliar de la industria del automóvil tiene un potencial grande en Bangladesh. El sector IT, también es cierto, el ICT es bastante importante, todo lo que son el tecnológico. Hay mucha mano de obra, que es como en India hace años. India fue un referente anteriormente, pues Bangladesh empieza a entrar en esa dinámica y es también importante. El sector de la industria química también tiene muy buenas opciones. El sector de la salud, de la sanidad, que ya lo han comentado antes también. Hay muchísima falta de hospitales, de equipos y todo lo que es el tema del sector sanitario. La gente de capacidad financiera en Bangladesh continuamente está viajando a Singapur, está viajando a Tailandia para poder hacerse sus chequeos y hacerse sus tratamientos. Eso mismo podrían estar haciendo la España si eso se montara y funcionara, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy en día es lo mismo viajar, y aquí tenemos a Qatar Airways que lo puede decir, viajar a Singapur que viajar a Barcelona o a Madrid para hacerse un chequeo. Son importantes. Luego hay una parte también que es muy importante y con eso ya no quiero cansar más a la gente, que es las Export Processing Zones. En Bangladesh está desarrollando esas zonas de exportación preferentes.
La pena es que Europa todavía se queda muy atrás, es una falta también de dinamismo por la parte de toda Europa en general, no solo es España. Y, por ejemplo, países como Japón, que yo siempre los pongo como un referente, ya nos vamos a olvidar de China, que siempre es un poco, ya no sabemos por qué lo hace, si es por interés político, por interés empresarial o por qué es, pero Japón para mí es un referente importante porque veo que analizan mucho las situaciones y porque veo que tienen una ruta bien encabezada, donde la diplomacia y el sector privado se unen muy bien y donde fomentan mucho. Bueno, pues Japón ha creado una zona de exportación privilegiada en Bangladesh y nada más empezar a hablar de ella, ya se apuntaron 200 empresas japonesas, lo cual quiere decir que Bangladesh es un sitio que necesita todo el tema del tejido industrial porque no lo tiene, menos en el textil, que es donde estamos más potentes y somos el segundo país del mundo y donde estamos mucho mejor que cualquier país europeo. Las empresas de Bangladesh en estos momentos darían 200 vueltas a las europeas en el tema de producción textil. Pero en todos los demás tenemos que hacer. Y hay montones de empresas en Bangladesh que les interesa tener joint ventures, o sea, participaciones con empresas españolas que quieran invertir en Bangladesh o simplemente transferir tecnología. Es una parte muy interesante el que penséis que hay grupos muy potentes con capacidad de inversión donde están buscando esa marca española que en un momento dado quiera desarrollarse en Asia e intentar hacer una joint venture, una sociedad con ellos con una relación, lo que hoy en día se llama el win-to-win, donde todas las partes ganen y donde dan acceso a un mercado potente. Y yo creo que ya está bien, creo que ya no quiero, salvo que haya alguien que quiera hacer alguna pregunta, que no lo sé. Gracias, Erwan. Thank you, Nuria, for sharing your first-hand experience on Bangladesh. Sometimes I feel that Nuria knows better Bangladesh than me. Okay, now last but not the least, Mr. Pablo Lamas, the Corporate Sales Manager of Qatar Airways, Associate Partner of the Chamber of Commerce of Madrid, will give you a small tour around the air connectivity between Bangladesh and Spain. In case after hearing all of this, you are wondering how you can go to Bangladesh, he will say that. Muchas gracias, Mr. Miwan. Muchas gracias también a la Cámara de Madrid por contar con nosotros. Thank you, dear ambassador, for your time and your introduction. Y también muchas gracias al resto de ponentes. Para Qatar Airways, Bangladesh es un destino muy importante. De hecho, voy a daros un dato. El aeropuerto de Dhaka representa el 25% de todo el volumen generado en lo que es la región del subcontinente indio. Esta región comprende países como India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Bangladesh. De ahí la importancia. Y de ahí también nuestra gran conectividad. Estamos ofreciendo ahora mismo 14 frecuencias semanales desde Madrid y Barcelona a Bangladesh. Estos son 2 vuelos diarios, desde un vuelo de mañana, vuelo mediodía. Y luego también desde Málaga, con nuestra operativa también pues, de verano, estamos ofreciendo 3 frecuencias semanales. De ahí la importancia que tiene Dhaka para nosotros. Estamos orgullosos también de comunicar que estamos operando a más de 150 destinos, en concreto 155, y es un orgullo porque hace 2 años y medio estábamos operando 170 destinos. Esto quiere decir que paulatinamente vamos abriendo nuevos países. Obviamente sí que dependemos también de que los países quieran abrir sus fronteras. En este caso, por ejemplo, en Bangladesh, con un certificado de vacunación se puede entrar perfectamente dentro del país y eso siempre facilita mucho las cosas. No hay cuarentena, no hay que hacerse PCR y esto siempre a las empresas ayuda mucho a viajar. Como novedad también os queríamos presentar nuestro programa para compensación de huella de carbono. Siguiendo con nuestro compromiso con lo que es el medio ambiente, hemos sacado este programa en el que las empresas podrán directamente gestionarlo desde la página web. Aquí quería también resaltar que nuestra flota, la que estamos operando en Qatar Airways, es una de las más modernas y más sostenibles del mercado. Como dato, nuestros aviones tienen una antigüedad media de 2,5 años. Y aunque es obvio que se está recuperando el mercado, que se está viajando más, y es un hecho, en Qatar Airways sí que seguimos apostando por la flexibilidad. Creemos que es un factor muy importante. Por eso hemos ampliado nuestra política hasta finales de septiembre, ofreciendo cambios ilimitados y reembolsos sin ningún tipo de penalización. Hacemos esto para que podáis reservar y que podáis viajar con total tranquilidad.
Y por último, hablaros también de nuestro programa Beyond Business, de nuestro programa de empresas. Es un programa más flexible, más fácil de usar, en el que tanto la empresa y el empleado pueden acumular puntos, tiene diferentes niveles y también un dato importante es que se pueden redimir estos puntos en cualquier momento y en cualquier vuelo. Actualmente tenemos una promoción especial en la que estamos dando 3.000 Key Rewards, que es la moneda, que es nuestros puntos, por altas nuevas hasta el 31 de marzo del 2023. Y por parte de Qatar Airways estamos a vuestra entera disposición en lo que podáis necesitar. Y muchísimas gracias de nuevo. Thank you, Mr. Lamas. Now we know how you can go to Bangladesh. Now we are going to open the mic, both physically and virtually, for any questions or any comments. And I would like to request Mr. Miguel, the International Director, to if he has any questions or comments. In the chat, there's no any questions. So maybe if some companies from the Zoom hall has any question, please go ahead and or here in the same lounge. Thank you. Do you have any questions from here? Yeah, someone here. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, Nuria, yo quería, a Pablo no le haré preguntas porque ya de Qatar Airways, pero a Nuria sí que le quería hacer una pregunta. ¿Qué infraestructura hotelera hay en Bangladesh? Así un poco en general, ¿hay empresas o hay marcas extranjeras? Porque yo creo que, por ejemplo, una aproximación a las marcas españolas tipo Meliá, Riu, que son marcas que han sido además, fíjate, Meliá embajador en Asia. Ha sido una de las primeras marcas españolas que ha invertido en Asia. Y yo, lo primero que me ha venido a la mente es la de hoteles que abrieron en Vietnam cuando a lo mejor desde España no se viajaba y a lo mejor podría ser también una ayuda, ¿no? Para que la gente viaje más a Bangladesh. Bueno, en Bangladesh tenemos una buena red de hoteles. De hecho, hay que pensar que Bangladesh es un destino para lo que es el sector textil y que hay muchísima gente viajando. Aunque parezca mentira, no se va de vacaciones, pero sí se va a hacer negocio. Y hay muchísimos. Tienes el Radisson, está el Sheraton, el Intercontinental. ¿Me estáis escuchando bien? Vale. Bueno, están todas las... De hecho, el Sheraton acaba de abrir ahora en Banani. Tenemos el Westin, ya te digo, Radisson, el Meridian, pero no hay españoles. Por ejemplo, Meliá, que sí que está por ejemplo, en Myanmar, no está en... Y es una pena, porque yo creo que sí que debería... Porque hay muchísima gente de España viajando a Bangladesh. Si es un tema de interés en el tema de que porque hay españoles viajando y que tienen ya fidelidad con la cadena Meliá, podría ser perfectamente un sitio. Después, en el tema de turismo, Bangladesh se tiene que desarrollar más. Hay sitios muy bonitos, pero todavía falta esa infraestructura de turismo todavía. Está la zona de Cox's Bazar, que tiene, y está la parte de San Martín, hay sitios donde está empezando ahora, o la parte de Silet con las plantaciones de té, pero todavía no existe ninguna presencia española y sí que sería bienvenida. Yes, please. Gracias, felicitaciones por el evento y Nuria, una pregunta. Respecto a lo que es el turismo académico, desde el punto de vista de networking, para generar relaciones, pero desde el punto de vista académico, ¿cómo puedes ver tú a Bangladesh? Yo creo que para eso, hasta ahora está así correcta, vale. Para mí es muy importante, la pregunta es interesante, yo creo que hay muchísima, y eso no lo hemos hablado antes, pero hay muchísima demanda de estudiar fuera de Bangladesh. Y hay un porcentaje alto de la población de Bangladesh que podría hacerlo, pero aquí tenemos un problema, es el tema de los visados, ¿no? Yo creo que para poder realmente hacer funcionar eso, tiene que haber un serio entendimiento entre lo que es la parte de visados de las embajadas y lo que es el Ministerio de Exteriores para facilitar esos temas. Yo he visto que hay veces que ha habido problemas para la gente que quiere acceder, que ya tienen pagadas los gastos de los cursos que van a hacer, de los másters que van a hacer y luego se encuentran con problemas a la hora de obtención del visado. Si no hacemos una política más atractiva, lo mismo que en el turismo, la gente de Bangladesh, y eso es un tema que la gente debería de saber, yo como soy sector privado lo puedo decir,
El sector del turismo de Bangladesh, la gente con capacidad económica en Bangladesh gastan muchísimo. Sin embargo, parece complicado darles visados de largas, o sea, de múltiples entradas. Es como un poco, si no facilitamos todo eso y no vemos que eso nos interesa y que lo tenemos que facilitar, no funcionará tan bien. Es difícil conseguir esos visados y esa gente que podría, yo cuando traigo a gente de Bangladesh y nos vamos al Corte Inglés, me hacen la ola, porque van directamente a comprar en cantidades, no compran un pantalón, compran 5 pantalones, 4 zapatos, 40 camisas, o sea, es así. Tienen ganas de comprar y compran. Nosotros tendríamos que facilitar ese tipo de turismo. Gente que cuando viene a España y quiere visitar toda España, se cogen lo mejor que hay, los mejores hoteles y capacidad de gasto tienen mucha. Pero esa parte la tenemos que, nosotros somos los que tenemos que pensar en eso y facilitarlo y hacerlo mucho más fácil, que no es nada fácil de momento. Y ahí cojeamos por nuestra parte. Y en el tema académico lo mismo. Creo que el español está demandado también, pero siempre, como en muchas otras cosas, yo cuando hablo de la capacidad de la falta que tiene, de que Bangladesh necesita aprender para venderse más, España también tiene que saber venderse más con el tema del español, por ejemplo, y con el tema, pues esto de lo que puede ofrecer porque no lo estamos haciendo. Y otros países lo facilitan muchísimo más que nosotros, pero sí que hay un buen hueco ahí. Thank you. Now we have a question from the Zoom hall, from the company TPF Ingeniería, Mr. Juanjo García. There's 2 questions, okay? So regarding the infrastructure sector, maybe provided more details on the financing sources using transport and water infrastructures? That's the first question. Can you please go on Sure. again? Maybe provided more details on the financing sources used in transport and water infrastructures? What are the financial help in these sectors, for these sectors? Okay, for the infrastructures, government take projects and they take financing outside Bangladesh, mostly from World Bank, mostly from the development partners. But for the investors, like the private investors, there are some scopes to invest in these projects. There are PPP projects, public-private partnership projects. There they can invest and they can go joint venture with the government. Besides this, for the infrastructure, besides this, there are some other sectors that they can invest on their own, like in EPZs or in other places. This is fully privatized. But for infrastructure, it's better to go for a public-private partnership or in a joint venture in Bangladesh. Okay, thank you. The second question is, what transport or water infrastructures has been worked under PPP scheme, and what is the pipeline for the coming years? Okay, the list that I don't have currently, but currently, if you just go, that there is a big projects in Dhaka city, that an elevated expressway that is going to be inaugurated at the end of this year. One part of the elevated expressway that is under PPP projects, and that is going to be implemented by this year. And there are a lot of PPP projects in the pipeline. So if the interested person, he can communicate with us, we can send the list of the PPP projects that are in the pipeline, and also the projects that government are trying to look for investors from outside Bangladesh. Thank you. Para las empresas de ingeniería en especial, hay una empresa española en Bangladesh que se implementó, yo no puedo decir el nombre, obviamente, vino a Bangladesh hace unos años con un pequeño proyecto y hoy en día tiene un paquete de negocio muy importante con muchas relaciones. Para poder estar en Bangladesh hay que conocer el país y tener un buen partner allí, ¿no? Pero ya te digo que hay una empresa de ingeniería española muy potente con muchísimos proyectos en cartera. No, yo le quería preguntar a Pablo, me llama la atención que había 14 frecuencias desde Barcelona y solamente 4 desde Madrid. ¿Entiendo o no? ¿Lo he visto mal? Son 14 y 14. 14 desde Madrid, 14 Barcelona. Pero el caso es que hay muchas desde Barcelona y entiendes porque hay un sector textil ahí muy potente, ¿no? En Barcelona y de industria, ¿no?
No, pero tenemos mismas frecuencias desde Madrid y Barcelona. Tenemos 14 vuelos semanales, que son 2 vuelos al día, uno de mañana y uno de mediodía, pero desde ambas ciudades. Que haya lo mismo en Barcelona que en Madrid, que no suele ser. O sea, eso es decir que hay mucho interés desde Cataluña para viajar allí, entiendo, ¿no? De la industria y de... No, pero son mismos intereses tanto en Madrid y Barcelona porque tenemos justo mismas frecuencias en estos momentos. Yes, here is a question. Hola Nuria, me ha gustado mucho su presentación sobre posibilidades de invertir en Bangladesh. Yo origen Bangladesh, vivo muchos años en España. Mi objetivo futuro, invertir en Bangladesh, industria, sector automóvil, sobre vehículo electrónico. Yo he viajado en China a las distintas industrias de automóvil, tanto en Japón y en China. He participado en ferias. Entonces, crear una marca española y fabrican en Bangladesh y montar todos los equipamientos para fabricar en Bangladesh. Y como hay dificultades exportar desde España y también las manos de obra más cara en España, si fabrico en Bangladesh y luego distribuir los mercados local y las posibilidades exportar alrededores. ¿Cómo ve usted esas posibilidades? Muchas gracias. Bueno, yo lo que he visto en Bangladesh es el modelo que existe ahora en Bangladesh, es el modelo de coger una marca. En estos momentos las que están funcionando es la japonesa, Toyota, y la coreana. Y ellos primero, y por lo que dices, los aranceles para los automóviles en Bangladesh son altísimos. Entonces lo que hacen es, primero, asemblan, sacan la marca, empiezan a ensamblar el coche, traen todas las diferentes partes y ya tienes unos incentivos y un beneficio porque estás haciendo una parte del proceso ya en Bangladesh. Y el segundo paso es entrar ya a hacer la fábrica definitiva donde vas a fabricar el coche entero, un modelo, por ejemplo. Tienes mano de obra barata, tienes muchos incentivos por parte del gobierno y es totalmente viable. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una marca europea detrás de ti. Si fuera una marca creada por ti, sería ya diferente, porque en Bangladesh aprecia mucho lo que es las marcas de las empresas grandes, ¿no? Y europeas sobre todo. ¿Y cómo ve usted si fabricó en Bangladesh y exportar ese vehículo a Europa una vez que está aprobada ese automóvil europeo? Yo no, supongo que los costes serían bastante más bajos y volvemos a lo mismo. En Europa estamos usando ahora montones de marcas, hasta los móviles, los iPhones los estamos trayendo de China. Pues se puede traer perfectamente desde Bangladesh. O sea, eso sí que es factible. Muchas gracias. Thank you very much. I believe we don't have any other questions. I would like to thank Mr. Shirajul Islam, Executive Chairman of BIDA, and Mr. Mahbub, the Director General of BIDA, for joining us. I'd like to thank His Excellency Ambassador for joining us, and also the Madrid Chamber of Commerce, and also all the participants that you have joined in physically and virtually. I would like to assure you that in the Embassy of Bangladesh in Madrid, we will be here in Madrid to assist you, to help you with any information or any visa related information or any assistance or anything you need for going to Bangladesh, for buying from Bangladesh, for investing in Bangladesh, or for any other business or trade related issues. I'd like to especially thank Nuria for coming here and to talk about Bangladesh. I believe you better understand Nuria than us. So Nuria has come on his own to speak about Bangladesh, and I'd like to thank her for this seminar. Thank you. I would like to conclude this seminar, and I would like to invite all of you with a cup of tea just beside the room. You can enjoy tea, and we can, if you have any questions, informal questions, we can discuss that. Thank you very much. Have a good day. Thank you, Excellency. Thank you for arranging this seminar.